ஓகே. ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் சேனல். ஸோ ஓகே, இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக ஃப்ரீ ஃபயர் தான் போடணும். ஸோ டியூ டு சர்வர் இஷ்யூ, கேம் இஷ்யூனாலே நம்ம ப்ளே பண்ணல. நெட்ஒர்க்கும் இப்போ நல்லா இருக்கு, எப்போ கோலார் கொடுக்கும் தெரியாது. 6 மணி ஆனால் நெட்ஒர்க் கோலார் கொடுப்போம், இன்னும் தெரியல எப்படி. த மேன் ஹூஸ் கோனா பிகம் கிங் ஆஃப் பைரட்ஸ். வாட் வாஸ் பைடி சூப்பர். ஓகே, பஃபர் எதுவும் இல்லைல்ல ஸ்பைடி? யார் அந்த பேனர்ல அந்த கேரக்டர் இருக்குதான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன். ஸ்கர்க்கு இன்னும் ஒரு 3 நாள்ல முடியுது ப்ரோ ஒரு கேரக்டரு. 55 பெட்டியில இருக்கு, 70 வரைக்கும். இன்னும் 20 ஸ்பின் பண்ற மாதிரி பார்க்கணும் நான். அவதான் ஸ்கர்க்கா? எஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபான்டைன் ஆர்கான் குவிஸ்ல ஆக்ட் 3 பண்ணிருக்கிறோமா? அந்த ஆக்ட் 3 வந்து பாதியில் என் பண்ண கடைசியா. ஸோ இதை இப்போ அப்படியே கன்ஃபியூம் பண்ணுவோம். அஸ்வத் ப்ரோ அங்க ஏடிஜி வணக்கம் ப்ரோ. ஏடிஜி ப்ரோ இந்த பக்கம் என்ன ப்ரோ லைவ் போடலையா ப்ரோ? ஏடிஜி ப்ரோ இப்போதான் கிரி ப்ரோ லைவும் பார்க்கறது இல்லை. ஸ்டபிள் கைஸே நான் போடுறது இல்லை, கேமே டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், டெம்பிள் போயிட்டு லைஃப் வெட்டிப்போம். அவன் போயிட்டு வரேன்னு சொன்னான். ஸ்ப்ரைட் டிஸ்கா வச்சுக்கிட்டியா? டிஸ்கா ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இதுல தான் இருக்கேன் ப்ரோ, லைஃப் டாக்கிங் லைவ் தான் இருக்கேன். லைஃப் ஏற்று தம்பி, அவ்வளோதான். ஸோ கடைசி அந்த மார்க்கெட் குவிஸ் எங்க பார்த்தோம்னா, அந்த சைல்டு மேல தப்பிச்சு போயிருப்பான். அவனை பிடிக்கும் போது நம்ம கரெக்டா விட்டோஸ்லி அவனை பார்த்து பேசணும் போமா, அது கரெக்டா முடிச்சோம். என்ன லிஃப்ட்டுக்கு அதுவும் இங்கே வைங்கடா, இப்போ சுத்தின்னு போய் லிஃப்ட்டுங்க போகணுமா? நானு அது லிஃப்ட் ஒன்று பொறுமையா போகும். ஓகே, அது போட்டு 3 months ஆக போகுது ப்ரோ. லைவா என்ன சொல்ற? பஃபர் ஆகல. ஐயோ 300 KB ஸ்பைடி பஃபர். You should really bring the Knights of Favonius with you next time. பஃபர் அது தெரியுது. ஏன் இன்னைக்கு 5 டேக்கெல்லாம் வர 6 மணிக்கு தான் பஃபர் விடுவேன். நீ சீக்கிரம் மாட்டான் தலைவா. பஃபர் ப்ரோ போ 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 போ, வராத 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 வராத. நல்லா தானே போயின்னு இருக்க, ஏன் போராது கொடுக்குற? அண்ணா ஒன்று பஃபர் ஆகலன்னா ஃப்ரேம் ஓட டாப் ஆகுது. 2400 ஃப்ரேம் டாப் ஆகுது, அவ்வளோ குவாலிட்டி உடையும். இப்போ ஓகே, லிஃப்ட் கீழே போலியா? ஐயோ ஐயோ ஏயா தெரியாம சொல்லிட்டேயா. கீழே போ கீழே போ கீழே போ கீழே போ கீழே போ. ஐயோ ஐயோ 1400 200. என்னதான் பிரச்சனை? என்னதான் பிரச்சனை பஃபர் ப்ரோ? ஒண்ணு தெரியாம மேல கீழே விளங்குற அகைன் பஃபர் தெரியுது. இதனாலதான் பிசி கேம் முன்னாடி பிரச்சனை போடுறது கிடையாது. சாட்டர்டே சண்டே தான் போடுறது. அது உங்க வீட்டுக்கு வரது தான். மொபைல் ஜென்ஷின் போட்டுருந்துலாமோ? என்னடா போயினே இருக்கு. ஓகே, மேல வந்து மிக்க நன்றி. மணி கீழே போகணும். லிஃப்ட் கீழே போ, ஆக்டிவேட். கீழே போ 800 KB. நெட்வொர்க் ஜியோ ஆர் ஏர்டெல்? VPN ஆஃபர் தான் ப்ரோ இருக்கு. நெட் வந்து ஏர்டெல் தான் ப்ரோ. ஜியோ வந்து அது மேல மோசமா இருக்கும். அதுக்கு ஏர்டெல் எவ்வளோ மேலு. ஜியோ நேரத்துக்கு லைவே வந்திருக்காது.
வேற இப்போ ஓகேவா ஸ்பைடி? இப்போ ஓகேவா? ஓரளவுக்கு ஓகே நினைக்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஏரியா. ஓகே லைவ் ஓகேவா? ஆனா This place is ஃப்ரேம் known as டிராப் the 7,000 penetration ring. சரியா குவாலிட்டி உடையும். Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with their daily work. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated Pancreation matches? ஸோ இந்த இடத்துல கிரிமினல்ஸ் எல்லாருமே அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இப்போ But வந்திருக்கும். I must warn you that your sentence will be extended if you So, did you say? No, actually. I just granted approval for the organize. Of course, the fees are all Oh. Do you mind? sure. ஸ்பைடி ஓகேவா லைவ் கேக்குதா? Maintaining the arena and ஸ்பைடி லைவ் resolving any ஓகேவா? conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pen? No. I was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare. A reasonable guess. I ஃப்ரீ ஃபயர் கேம்குள்ள போயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க உங்களுக்கு. நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு That ஒரு is half an hour போய் லைவ் something முடிச்சுட்டு you மறுபடியும் ஃப்ரீ discuss ஃபயர் போயிடலாம். between yourselves later. Let's move on for now. இங்கே போகணும். இன்னும் மேலையா? ஏன்டா அப்படி ஸ்டெப்ஸ்லேயே போயிருந்தலாமே. எங்கடா வழி இருக்கு? என்ன ப்ரோ குழம்பிச்சா அது? ரோடு கழிஃப்ட்டு அவன் ஸ்பைடி போய் காணாம போயிட்டான். காணாமல் போய் விட்டான் ஐயா. இங்கே ஒரு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. Your Grace. Good morning. I mean, good What time indeed? Time waits for no one, so. Ah, my apologies, Your Grace. Jeez. That guy's so Sorry. Forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is. In the Fortress of Maripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can... Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Maripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Maripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow.
let's move on. The tour continues over this way. Oh! Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about... Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigeween. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigeween here is the Fortress of Merapede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any... Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Tasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health? He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigeween. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable.
No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, your new life awaits. Grab yourself a welfare meal. Are you finished eating? Then I recommend that you return to the dormitories and rest. You have work to do tomorrow. Perhaps you were hoping to ask for some special privileges? Sorry, you'll have to use credit coupons like everyone else. It's not as comfy here as you might imagine. Traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, hey, I have my... Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, the dude looks scary, so we gave up. And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. You mean... Yeah, that's what Paimon was thinking too! Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth.
They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Hey, you're finally awake! Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. அது எப்போ சர்வர் வரல ப்ரோ அது புகழ் ப்ரோ கேக்குதுல்ல அதுல சர்வர் பிஸின்னு வருது உனக்கு உள்ள போதா பாரு புகழ் ப்ரோ கேம் குள்ள போதா பாரு ப்ரோ எனக்கு போல Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to wait. Got it! Your job is to use the machine over there to process. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time.
If the machine gets jammed, here, take this. Bring me the process widgets, and I'll give you some. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. புகழ் ப்ரோ கேக்குதா? ஃப்ரீ ஃபயர் அது வந்து ஏதோ சர்வர் இஷ்யூ வருது ப்ரோ. உனக்கு உள்ள போதா பாருடா. உனக்கு கேம்ல போதா பாரு ப்ரோ. அடி ப்ரோ வாங்க. என்னையே புரியல எனக்கு இது. சேலஞ்ச் ஃபெயில் தான். எனக்கு புரியலையே. இதுங்க பாக்குறேன். அதை பாரு ஹரி ப்ரோ. உனக்கு கேம்குள்ள போதா பாரு. எனக்கு கேம்குள்ளே போல. When some parts gets while rotating, you'll get need to attack rotate part to restore the machine function. When the part base glows, jump to complete the modding process once. When you finish, you jump பண்ணுமா யாரா பாவீங்களா? ஜம்ப் பண்ண மறந்து பண்ணு. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. அது எல்லாமே கொஞ்ச நேரம் ஜம்ப் பண்ணணும். Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. இன்னும் ஜம்ப் பண்ணிட்டேன். ஓ 3 டைம் பண்ணணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. சிம்பிள் சிம்பிள். ஓகே அவ்வளவுதான். Great! Now we can report back to the foreman and give him... லோடிங் ஆகிட்டே இருக்கா This one. ப்ரோ? ஃப்ரீ ஃபயர் என்னாச்சு? அதான் ப்ரோ கேம்குள்ள போல ப்ரோ. கேம்குள்ளே போல. சம்திங் சர்வர் இஷ்யூ. உனக்குலாம் கேம்குள்ள போதா பாரு ப்ரோ. படி ப்ரோ. கேம்குள்ள போயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க. நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் மாடிடலாம் ஜென்சின் விட்டு. அது வரைக்கும் ஜென்சின் ப்ளே பண்ணுவோம். சம்திங் சர்வர் இஷ்யூன்னு சொல்லி வருது. I'm unstuck. He உங்களுக்கு கேம்குள்ள போதா பாருங்க. அதான் ஓகே ப்ரோ. உனக்கும் உள்ள போகல தானே? சம்திங் சக்சஸ் சொல்லி ஏதோ சம்திங் ஏதோ லூஸ் பண்ணி காமிச்சது. ஓகே பாக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ஹரி ப்ரோ எனக்கு சின்ன ஹெல்ப் ப்ரோ. Mr. ஹரி ப்ரோ கேக்குதா? Where are you? Oh, this is... ஹரி ப்ரோ ஐ நீட் சம் ஸ்மால் ஹெல்ப் ப்ரோ. He doesn't seem to be around here. ஹரி ப்ரோ கேக்குதா? Let's try looking somewhere else. Open. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ. பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. அன்னைக்கு மாதிரி என்ன பண்றேன்னா அந்த 10 அக்கௌண்ட் உங்களே எல்லா அக்கௌண்ட்லயும் பட்டு வந்து ஒரு லைக்க போட்டு கமெண்ட் டாட் போட்டு Over here. பாரு ப்ரோ. வேற ஒண்ணுமே இல்ல. Oh, you... பட்டு போயிட்டு எல்லா அக்கௌண்ட்லயும் வந்து ஒரு கமெண்ட் மட்டும் பண்ணிருப்போம். Sorry. பிகாஸ் ஜென்சின் இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு இது வியூஸ் போகாது. ஸோ அழகா ஒரு 3 நாள் வியூஸ் நல்லா போயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு கரெக்டா ஃப்ரீ ஃபயர் கார்டு சொதப்பிட்டான். Oh, Lynette! ஸோ ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பட்டுன்னு போயிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்ல வந்து கமெண்ட் மட்டும் டாட் போட்டு போயிடுவோம். Oh, you mean that diver from ஓகே the ப்ரோ. House of the மிக்க Heart? நன்றி. Now hurry up and tell us. புகழ் ப்ரோ உனக்கு ஒரு ஹெல்ப். And then... புகழ் ப்ரோ ஒரு ஹெல்ப் ப்ரோ உங்ககிட்ட. புகழ் ப்ரோ வந்து இந்த லைன் மட்டும் ஃபுல்லா பாரு ப்ரோ. In terms of the... Leave it to Lenny to... Indeed. அது வந்து So I watch don't was plan on- We were instructed.
As for what we're ஒரு 3 நாள் சூப்பரா போயிடுச்சு நீங்க சொன்னதுக்கான நாளைக்கு வர ஃப்ரீ ஃபயர் டோர்னமெண்ட் வர இருக்கு. to confirm that Focalors does not have Fontaine. Father has her way. It was this information. So it's all about the... Well, ஸ்கர்க் கார்டு இருக்கணும் 55 பிட்டில அப்படியே இருக்கு. 2 நாள்ல ஜென்சின் வர வரல இல்லையா, நம்ம 2 நாள் ஃப்ரீ ஃபயர் நல்லா போனதுனால சோ அதனால இன்னைக்கு ஜென்சின் இப்போ போட்டாச்சு. Father used this ஸோ 55 இதுலயே இருக்கு. Is it just Paimon? ஹாய் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் தலைவா வர ஆரம்பிச்சாயா. Father just has different அடி standards ப்ரோ, than அவ்வளவுதான் we do when it comes to அடிச்சுதாக ப்ரோ. even though we have different objectives, we're, as you know, the house of இன்னொரு இப்படி லைக் போட்டுன்னு வச்சுக்கேன், அப்பதான் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். இப்படி பட்டு போட்டுன்னு வச்சுக்கேன், அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் புதுசா யாரும் சம்திங் வருவாங்க. Lenny seems to be... Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance, or அட்லீஸ்ட் 50 வியூஸ் ஆச்சு இருக்கலாம் நம்ம. Just tell them everything. it's okay to open up a little. 10-20 வியூஸ்க்கு I was prepared since Lynetta. Most people just you should be aware. A forbidden... Good. Oh, look. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! என்னைய அவனுங்க கீழே மேல சொல்லி சாவடிக்கிறானுங்க. சும்மா சும்மா லிஃப்ட் தள்ளி தள்ளி இருக்குது. ஒரு டைமும் போயிட்டு என்ன செஸ்ட் அது தூக்கி தள்ளி இருக்கிறானுங்க. ஒரு டைமும் இது பொறுமையா மேல போகுது. வர ஒரு ஃப்ளோருக்கு ஒரு டெலிபோர்ட் இது கீழே போகுது. ஐயோ மேல போடா. தம்பி மேல பாப்பா, வண்டி மேல எடுத்துங்க. மணி கீழே போனா கடுப்பாயிட்டோம்டா. டேய் 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 என்ன ப்ரோ அது? அடி ப்ரோ, அவ்வளவுதான். நம்பர் 2 இது மேல போ லிஃப்ட் தான். உடனே அதுக்கு மேல போய் வேற லிஃப்ட் இருக்குமோ? அப்போதைக்கு இது காட்டுது. நேவிகேட் கொடுத்தா லூஸ் மாதிரி காட்டுது. கேம் ஒரு கேம் ஒரு டைம் பைத்தியம் ஆயிடுது ப்ரோ. இது கீழே போறத மேல போ லிஃப்டா பார்க்கலாம். அப்போ நீ எதுவுமே போடல. என்னது? ஐயோ சவுண்ட் ஆக்டிவ் கொடுத்துறேன் ப்ரோ. அதுவும் என்னையாது? அடி ப்ரோ, போடு போடு, அடிச்சு தாகடாடியா ஸ்பீடு. என்ன நடக்குதுங்க? I still have a lot to do with the build. How about you take a rest while I go back? எடுத்துட்டு இல்ல அப்படியே இந்த பக்கம் மாடிட்டு அடி ப்ரோ, போடு போடு, அடிச்சு தாக்க விடும். போயா Guess we can rest. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இப்போ லிஃப்ட் மேல போகணும். நானு 55 அடி. இது கீழே தான் ஆரம்பம் காட்டுது. வேற லிஃப்ட் வச்சிருக்கா ப்ரோ? கன்ஃபியூஷன். மேல வச்சு வேற வழி இருக்கா? அக்கா 14 லைக் ப்ரோ. அடி ப்ரோ, வேற மடி. ஒரு ரவுண்டே சுத்தி வந்துட்டானே அதே இடத்துக்கு. நைஸ் ப்ரோ.
இல்லை இதில் ஏதாச்சும் பண்ணுமா? ப்ரோ 10ன்னு சொன்னா அதிகமா வர முடியுது. யாருமா இருக்கு திரும்புமா? சரி ப்ரோ, நான் ஹோம் ஸ்டார்ல கேம் பிளே பண்ண போறேன். ஹோம் ஸ்டார் எத்தனை கேம் வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி போங்க மேல. லிஃப்ட் போனா கீழே போகுது ப்ரோ, மேல போல ப்ரோ. எல்லோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, அது யூஸ் பண்ணா லிஃப்ட் கீழே போகுது. இந்த ஆறு மார்க்கும் கீழே போடுது. இது மேல மாத்தணும், எப்படி மாத்தணும் தெரியல. அது மாறிச்சா தெரியலையே, அப்ப பார்க்கலாம். கீழே போகுது ப்ரோ லிஃப்ட். ஏதாச்சும் மாற்ற மாதிரி வழி இருக்கா? சம்திங் எடுத்து வந்து பேசணும். ஃபால் எல்ல மார்க் தலைவா புரியுதா ப்ரோ? எல்ல மார்க்கு மேல காட்டுதா? இந்த லிஃப்ட் வந்து கீழே தான் ப்ரோ போகும். ஐயோ லிஃப்டே காணும். அருமைடா. ஓ மாடிச்சு ப்ரோ. ஓகே ஓகே, அதை யூஸ் பண்ண உடனே கீழே போயிடுச்சு. ஸோ ஓகே, நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டூட். இப்போ இங்க போயிட்டு இங்க இருந்து நம்ம மேல இப்போ லிஃப்ட் அங்க இருக்கு. இங்க லிஃப்ட் காணுமையா தம்பி? லிஃப்ட் தம்பி தம்பி, ஓ கேக்குதா தம்பி? ஐயா லிஃப்ட் கீழே இறக்கவும். ஹரி ப்ரோ லைக் போதுமா ப்ரோவா? மிக்க நன்றி ப்ரோ. ஹரி ப்ரோ எத்தனை 15 18 வேற மாடி ப்ரோ. லிஃப்ட் காணும் ப்ரோ. ஆக்டிவேட். ஆக்டிவேட் லிஃப்ட் டோருக்கு. லிஃப்ட் வில் ரீச் த ஃப்ளோர் ஷார்ட்லி. எங்க இருக்கு லிஃப்ட்? லிஃப்ட் வருதா? வருது தம்பி. ரசிக்காதப்பா. உடம்பு போயிடும். வருதா? டெலிபோர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்க ஒரு 4 ஃப்ளோர் தான் இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ஒரே ஃப்ளோர் தான் டெலிபோர்ட் இருக்கு. இன்னொரு ஃப்ளோர் டெலிபோர்ட் இருக்கு. பட் ஆனா இன்னும் அது எந்த ஃப்ளோர்னே தெரியல. யாருமே ஒரு கோலை பிடிச்சாரமா. ஸ்கர்க் எவ்வளவு பிடி? 55 ப்ரோ. 55 பிடி ப்ரோ. 55. இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. அதான் பிரச்சனை. ஹரி ப்ரோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க லைவ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 பார்த்து போகும். 2 பேரும் 1/2 பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஹவர்ல ஒன் வாட்ச் சரி எடுத்து போகலாம். ஓகே மேல வந்துட்டோம். மாவிக்கா தான் போலாம் போ. அதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மாவிக்கா எடுத்தானா அதுக்கு வேற கேத்த மாதிரி இருக்கணுமா? சித்லாலியில இருக்கணுமா? அதான் பாக்குறேன். ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கர்க்கே இவ்வளவு முக்கிய எத்தனை ப்ரோ? போ கடைசியா பொடின எடுத்தேன்னா அதுமா நான் சேர்க்க ஆரம்பிச்சுதான். அதுல ஒரு 80 பிடி 85 பிடியில மோனா கொடுத்தான். இந்த பேண்ட்ல மொத்தமே நான் 70 ஸ்பின் பண்ணி புல் பண்ணிருக்கேன். இந்த பேண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து 70 இது பண்ணிருக்கேன். மாவிகாக்கு பொடினா கூட நல்லாதான் இருக்கும். ஓகே அதான் ஹைட்ரோ பிளஸ் பைரோ. அதான் இவன் டீலுக்கு இது மாவிகா போட்டு. அதான் பட் ஸ்கர்க் வச்சா பக்கா. அப்படி டீலுக்கும் இருப்பான், ஸ்கர்க்கும் இருக்கும், பொடினாவும் இருக்கும். சூப்பரா பில் பண்ணிடலாம். சரி அப்படியே ரொசரியா டீம்ல போட்டோம்னா ஒரு செம்ம பில்ட் ஆயிடும். மாவிகா பொடினா பெஸ்ட். சுக்ரோஸ் திஸ் இஸ் குட் டீம். சுக்ரோஸ்லாம் வரும்போது எடுத்துப்போம்.
Of அதான் ப்ரோ course. நம்ம இப்போ ஸ்கர்க்கு பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கர் ட்ரை பண்ணலாம். If they're really முடிஞ்ச good அளவுக்கு ஸ்கர் ட்ரை rules, பண்ணுவேன். then முடியலன்னா in that மாவிக்கு அவ்வளோ. case, would you tell us மாவிக்கா what தரலனா rules தெரிஞ்சு you want நினைப்போமா to avoid breaking them? இல்லைங்களா? ஜென்சின் மோனா கொடுத்தா எனக்கு போய் டீலுக்கும் மோனா Come on, mate. சிசி போயிட்டு அது இருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம். Yeah, I know. சுக்ரோஸ் 4 ஸ்டார் கேட்டரா? ஓ ஓகே. Freshly அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக caught, கிடைச்சிடும் நினைக்கிறேன். usually around the அதான் இந்த பேனர் அதான் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் இல்லையா ப்ரோ? He left. Just like that. Huh. Yeah. It might be a good place, but we were so busy talking, we almost forgot to. மாவிக்கா கார்டன்தி தான் ப்ரோ, காம்போ கார்டன்தி தான். இப்போ ஸ்கர்க்கி கார்டன்தி தானே இருக்கு. மறுபடியும் மேலே இது சாப்பிடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. நீங்க மேலே கீழேன்னு சொல்லும் போது செம்ம கடுப்பாகுது. எத்தனை டைம் சரி பாயா தலைவர் இப்பதான் சொன்னேன் ½ லைவ் பார்த்து போனேன். இப்போ இது லிஃப்ட் மேலே கீழே மேலதான் அதனால இன்னைக்கு கிளம்பலாம்ப்பா. இந்த குயிட்ஸ் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும். நான் கேம் பிளே பண்ண போறேன்னா ரைட் ஓகே ப்ரோ. அதனால தான் எனக்கு சவுண்டு வச்சுட்டு நான் என் வாய்ஸ் கட் பண்ணிட்டு வச்சு பார்த்துருந்தேன். ஜென்சினா இப்போ யாரும் வரமாட்டாங்க ப்ரோ, ஏன்னு தெரியல. அன்னைக்கு சண்டே போட்டேன் 80-90 வியூஸ் போயிடுச்சு. அப்போ கூட கமெண்ட் பண்ணி யாருமே வரல. வியூஸ் கூட பேச்சு யாரா போகுது. பட் என்ன சொல்றது, ஜென்சின் இப்போ கண்ட அளவுக்கு ரொம்ப வரமாட்டேங்குது. ஜென்சின் வெதரிங் வேஸ்ட் தான் ஆகல, அதான் சுத்தமாக சொல்லவே தேவையில்ல. இடத்த கத்தி வச்சுக்கிறானுங்க பாருங்க அவங்க. ஐயோ சுத்தி ரெஸ்ட் இருக்கே விழுவோம். நான் அங்கே கூட தரைய பார்த்து பிராதி. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set, but it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to. ஹரிப்ரோ நீ மட்டும் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃபயர் உள்ள போயிட்டு கேம் வந்து செக் பண்ணிக்கோ ப்ரோ. கேம் வந்து செக் பண்ணிட்டேன்னா நான் அப்போ கேம் சொல்ல வந்துடுறேன். அவளை லைவ் கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் போட்டுருவோம். இதுவே 45 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு லைவ். And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty night, traveler. Paimon hopes we can. என்ன ப்ரோ கட்சின் பெட்ரோல் Are you awake, traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream? Child's vision! So maybe the vision connected Child's consciousness to yours. And our investigation has its first major breakthrough. Good. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Huh. Okay. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. What's the plan for today? Huh? Let's go! Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting.
Good, here you go. Why aren't you allowed to working? Alright, finished! I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and... Oh, hey there! I've been working here... Whoa, you've been... Alright, Chief, we'll be sure to... Did you just ask about... Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules. Truth is, You mean... there's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder. One time, he tried to test his limits and worked as... He disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, What the... How could that happen? unfortunately, we were assigned different production zones. I never... Wait, are you thinking that... Huh? Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Yeah, I agree with Chief here. Do you... Whoa! Isn't this the Super Lucky Meal? Looks like Hard Paimon's gonna take her time and savor... What would you like to do this... Okay, let's... Oh, No need to... sorry. I couldn't help but think of his... Oh, it's hard to say. Wait, Oh, I'm always indecisive and I... What? Please.